హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 130కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనము దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. మనము ఈరోజు ఈ ఎక్సర్సైజ్ 130 గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. ఓకే, రెడీ? 1, 2, 3 స్టార్ట్. మినిస్టర్స్ of the crown have various duties to perform on behalf of their government. One is at the exchequer, controlling the financial business of the country and looking into matters of expenditure. And in this work, he has often to meet criticism from the wealthy classes, from leaders of commerce, and from manufacturers, because he seeks to tax the commodities the manufacture of or export. It is in the months of January, February, and March that he begins to think of his budget for the coming financial year. Another is exchanging views with foreign powers, and it is necessary that he maintains an imperturbable manner under all circumstances and displays a broad spirit in his views. A third is maintaining the impregnable state of our coasts, or considering the inefficiency of our navy, which is very expensive, and formulating plans for making it more efficient. A fourth has to deal with the treatment of prisoners who are confined for offences of various kinds, and though he may be a kindly man, he must not be swayed by false motives in the discharge of his duties. A fifth is concerned
with the health of metropolitan and other areas throughout the land. In addition to all this, such ministers are cross examined in parliament, and the result of such examination depends very largely on the personal magnetism of the holder of the office. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 130 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి, అంటే కీ అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే పేజ్ నెంబర్ 175లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లారిఫై చేసుకోండి. మీకు ఇంకా ఈ వర్డ్స్ సంబంధించి, అంటే ఓవెల్స్ కానీ, థిక్ లైట్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, ఇలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఫస్ట్ థియరీకి సంబంధించిన రూల్స్ మీద ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి, తర్వాత వర్డ్స్, దాని తర్వాత స్పెల్లింగ్స్, అలాగే గ్రామర్ కూడా దీనికి కీ రోల్ పోషిస్తుందని మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్పుకుంటున్నాం. సో అందుకని గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మరలా మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఈ లోపల మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసేసుకోండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నది, ఆ నెంబర్కి చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ది క్రౌన్ హ్యావ్ వేరియస్ డ్యూటీస్ టు perform on behalf of their government. One is at the exchequer, controlling the financial business of the country and looking into matters of expenditure, and in this work he has often to meet criticism from the wealthy classes, from leaders of commerce, and from manufacturers, because he seeks to tax the commodities they manufacture or export. It is in the months of January, February, and March that he begins to think of his budget for the coming financial year. Another is exchanging views with foreign powers, and it is necessary that he maintains an imperturbable manner under all circumstances and displays a broad spirit in his views. A third is maintaining the impregnable state of our course, or considering the inefficiency of our navy, which is very expensive, and formulating plans for making it more efficient. A fourth has to deal with the treatment of
prisoners who are confined for offences of various kinds, and though he may be a kindly man, he must not be swayed by false motives in the discharge of his duties. A fifth is concerned with the health of metropolitan and other areas throughout the land. In addition to all this, such ministers are cross-examined in Parliament, and the result of such cross-examination depends very largely on the personal magnetism of the holder of the office. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 2 టైమ్స్ అనేది ఈ స్పీడ్ రాసి ఉంటారు. సో మీకు ఈ పాటికే ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు ఏం పోయినాయి, స్పెల్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలా చూసుకుంటేనే మీకు ఈ డిక్టేషన్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీకు స్పీడ్ కూడా త్వరగా వచ్చేస్తుంది. మీకు త్వరగా లోయరు హైయరు హై స్పీడ్స్ అనేవి త్వరగా అయిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మనం చెప్పిన విధానంలో ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే. ఎంతో శ్రమపడి ఈ డిక్టేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మేము మీకోసం ఎంతో కష్టపడి ఈ ప్యాసేజెస్ అన్నీ కూడా తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో అందువలన వీటిని లైక్ చేయడం తప్పకుండా చేయండి. ఎందుకంటే మీకోసం ఈ స్పీడ్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో అలాగే మీరు ఎవరైనా కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే మీకు థియరీకి సంబంధించి కానీ, లేకపోతే ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అక్కడ మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేయబడతాయి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.